Иногда я, люди спросили, почему иногда лекции на русском, иногда на английском. Вот. Я на самом деле... Я на самом деле я люблю лекции на английском, потому что более серьезно, чем на русском. Когда я читал лекции на русском, я пошутил много, я заметил. Много шутки, много как анекдот, да, анекдот. Много как несерьезные вещи говорил. А на английском языке я не пошутил, потому что не хочется пошутить. Да. Поэтому на английском языке, когда я читал на английском, мне лучше, что дал мне возможность не пошутить. Да. Хорошо, сейчас мантра читаю. Йо со бхагава аранgang самма самбудто Savakato yena bhagavata dhammo Supatipanno yasa bhagavato savaka sankho Dhammayang bhagavantang satamang sasankhang Ime isakare iyatarangang aropite yapipuchayamai Saitu no pante bhagavai suchira pariniputopi Pachimai janata nukampa manasai Ime sakare tukata panai karapute patikanatu Amakang de karatang itaya sukaya Arangang sama sambuto bhagavai Putang bhagavantang apivate me Savakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato savaka sankho sanghang namami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good evening. Today is the third lecture after my coming back from Thailand in English, not in Russian. Добрый вечер. Сегодня третья лекция со дня моего приезда, возвращения в Россию, лекция на английском языке. So sometimes I give a lecture in English. Because I think not only for Russian people have opportunity to study Buddhist philosophy and to understand the teaching of the Buddha through my lecture, but also people from other countries. Иногда я читаю лекции на английском языке, потому что для того, чтобы не только русские поняли мои лекции о философии Будды, о философии буддизма, но также и представители других стран. And I think is one thing that I really recognize that in Russia there are many people are seeking the enlightenment. То, что я признаю, это то, что в России многие ищут просветление. But very few people know what is enlightenment in the Buddhist way or Buddhist perspective. Но очень немногие знают, что такое просветление с буддистской точки зрения. You cannot sit at home and you think that you already enlightened and you already get enlightenment by yourself. Нельзя сидеть дома и думать, что вы уже просветлены, что вы уже обрели просветление сами по себе. In Buddhism, if you want to get enlightenment, we have a very strict practice and very serious practice to get enlightenment at the instrument of enlightenment. В буддизме у нас есть очень серьезные практики, конкретные, с помощью которых вы хотите и можете достичь просветления, как инструменты просветления. So the topic of my lecture today is perfections as the instrument to get enlightenment. Так что сегодня тема моей лекции это совершенство как инструмент для достижения просветления. We call perfections actually is a practice that you have to accomplish. You have to fulfill till the end if you want to get enlightenment. Мы называем совершенством
практики, которые вы должны исполнить до конца, чтобы достичь просветления. You cannot consider by yourself that you already enlightened without this very serious and very strict practice. И вы не можете считать сами по себе, что уже достигли просветления без этих очень серьезных и строгих практик. So, in Buddhism, we have the 10 perfections. В буддизме у нас есть 10 совершенств. 10 perfections how to get enlightenment as the Buddha already did. 10 совершенств для достижения просветления, как это уже сделал Будда. And how the disciples of the Buddha get enlightenment, you will know what kind of practices they practice in the past. Even for modern Buddhist society, what kind of practice they practice to get enlightenment. И как ученики Будды, достигшие просветления, вы будете знать, какие практики они исполняли для того, чтобы достичь просветления также в современном обществе. So enlightenment is not the easy thing. It's very, very difficult to get enlightenment, and you cannot think by yourself. You cannot make decision by yourself that you already get enlightenment. Так что просветление это очень трудно, это нелегко, и вы сами по себе не можете принять решение и сказать, что вы уже достигли просветления. So the first perfection, the first spiritual practice that you have to do at the base fundament of the practice to get enlightenment is generosity or liberality. Первое совершенство, которое вы практикуете для того, чтобы достичь просветления, это щедрость. Generosity is not only generosity, but in Buddhism that means also giving and charity. Щедрость это не просто щедрость в мирском понимании, но в буддизме это также значит давать и оказывать благотворительность. For charity in Buddhism, you can give everything, not materially, or not only your thing, not only food, not only clothes, not only shelters or place to live or medicines, even your body and your mind and your life you can give for as the instrument to get out from the samsara and as the instrument to get enlightenment. Благотворительность в буддизме это не только давать что-то материальное, давать пищу, одежду, крышу над головой и лекарства, но также ваше тело, ваш ум, вы можете все отдать, чтобы достичь просветления. Of course, to give clothes to people, to give food, to feed people, and to give the shelters or place for living and medicines, or the thing that can heal the sickness of people are the good karmas that you should do every day and every moment in your life. Конечно, давать пищу и одежду, и крышу над головой, лекарства – это добрые дела, это хорошие кармы, которые вы должны делать каждый день, каждое мгновение вашей жизни. I really believe that most of people are very stingy, and you don't want to give, and you don't want to share, you don't want to practice charity, you don't want to practice generosity, to give your thing that you occupy, and you think that these belongings belong to you, И я думаю, что to большинство other people. людей очень жадные, они не хотят давать, не хотят делиться, не хотят давать другим людям то, что, как они считают, принадлежит им. Sometimes you want to give clothes to people, the clothes that already out of fashion, is old and very stinky, smelly, and you think that, okay, these clothes are not for me, I don't want to use, I don't want to wear them anymore, so I will give to people. It's very generosity. Very, very generous of me that I am giving these clothes to people. Иногда вы хотите давать людям какую-то уже немодную, грязную, вонючую одежду и говорите, это не для меня, я это не буду носить, я это отдам, это будет моя щедрость по отношению к людям. So sometimes you want to feed people with yesterday food that you cooked for a few days ago or last week is already rotten food. You give rotten food to people and you think it's a good karma that
you are giving the rotten food to people. Иногда вы даете еду, которую приготовили уже несколько дней, которая уже старая, гнилая, и вы испортившиеся, вы даете ее и считаете, что это хорошая карма, что вы эту гнилую еду даете людям. I remember my uncle around his house. He grows many bananas and pineapples, and I always ask him, "My uncle, please give me some pineapple and bananas. I want to eat. I'm very hungry because my parents are working in the rice paddy, and they will come back very late." Вспоминаю в детстве, когда у меня у дяди было поле, где были бананы, ананасы, и я просил его: "Дядя, дай, пожалуйста, мне поесть, потому что мои родители работают на рисовом поле и возвращаются очень поздно." And after school, I always hungry. I have only one banana. That's enough for me. But my uncle always give me not yellow banana, but very black bananas. That banana already rotten. После школы я говорю: "Мне хотя один банан дай мне", но дядя обычно давал мне не желтый банан, а уже черный, уже гнилой. And I remember that the person, as the person who receive is charity and generosity, I feel very unhappy. Of course, I feel better after eating that banana, but I can say that it's not a good thing that he did. Конечно, как человек, который принимал эту его щедрость, я чувствовал себя очень, такое чувство было неловкости, хотя я, конечно, ел этот банан, но я не чувствовал себя счастливым от того, что он сделал. So, to give things to people is very important. If you want to give things to people, you have to give with generosity. Очень важно давать что-то людям. Если вы даете что-то, вы должны давать со щедростью. You should give a very clean, very good thing. If you want to give things to people, you should give the best things, or the best gift, or the best present to them. Давать что-то чистое, хорошее. Если вы даете людям лучшие дары, лучшие подарки. When you give, you must give with loving kindness. You should give very clean, very new, with loving kindness, and your mind must be very clean when you are giving. And after giving, you have to be very happy with your generosity. И когда вы даете, вы должны давать все очень чистое, все хорошее, и давать с радостью. После того, как вы дали, вы должны быть рады и счастливы своей щедрости. Sometimes you give a very expensive present to people, and you feel very upset and very sad that you give a very expensive gift to people. I can say that it's not generosity and charity in the Buddhist way. Иногда вы даете какой-то очень дорогой подарок людям, а потом несчастны, потому что отдали такую дорогую вещь. Я скажу, что это нельзя назвать щедростью с буддистской точки зрения. You want to be a very good person for other people, but after that you feel very unhappy that you give a very expensive thing to people. Вы хотите быть очень хорошим человеком для других людей, но после этого чувствуете себя несчастным, потому что отдали такую дорогую вещь. You can give not very expensive thing, but very good thing, not very expensive thing with sincerity and generosity. Лучше дать что-то недорогое, но то, что нужно, и давать с искренностью и со щедростью. Generosity and charity and giving and liberality in Buddhism is not only about materials. Even for me, sometimes I can give even my body. И щедрость, благотворительность в буддизме это относится не только к вещам, но даже я сам могу иногда дать свое тело. People think that it's not serious. Actually, living in Russia to give a lecture Buddhist philosophy about Buddhism here in Russia, I already gave my life, my body to Russian people, because to live here, I don't have any good condition for living here. Несерьезно, но я вам скажу, что я уже живу в России и читаю буддистские лекции, и скажу, что уже этим я отдаю себя, потому что тут не очень хорошие условия для жизни в России. So you see that I came from Thailand. I have everything, have many monasteries that am at the habit, have the main teacher, and
I have many disciples, many thousand, many million disciples in Thailand, but I live in Russia with a very cold weather, very windy, and very bad food, and very sad people. Из Таиланда, и скажу вам, что там я известный учитель, там у меня множество тысяч, миллионов учеников, но здесь я вынужден терпеть эту ужасную погоду, ужасную еду и такие очень мрачные люди и так далее. So you see the Buddha himself before leaving to the forest, he was the prince, he was the crown prince. He's supposed to be the emperor of the empire. Сам Будда до того, как он ушел в лес, он был принцем, наследником престола и должен был стать императором этой империи. So the crown prince, who was supposed to be the emperor, decided to leave the palace to the forest to become the hermit and practice meditation and try to seek enlightenment, to give lecture to people, try to help people to get out of samsara. Наследник престола покинул дворец для того, чтобы стать отшельником в лесу, чтобы обрести просветление, чтобы помочь людям выбраться из сансары. He had everything. У него было все. He had the best food in the world. He had the best securities in the world. He has the most beautiful girls in the world around. He has everything, even the chivalry, everything, decoration. I think it's the best in the world at that moment. But he decided to leave the palace. У него была самая лучшая пища, безопасность, самые красивые девушки, сокровища и драгоценности, но он решил покинуть этот дворец и оставить все. If he not the great person, he cannot do. Only the great people can do this way. И, конечно, не всякий такое может сделать, только великие люди могут это сделать. Buddha left the palace. Будда покинул дворец. Buddha left the empire. Buddha left everything and went to the forest to seek the enlightenment. Оставил империю, оставил все и отправился в лес, чтобы искать просветление. But for many disciples, many Buddhists, young generation Buddhists, even from around the world, even a small gift to your parents, you don't want to make it. Но для многих буддистов молодого поколения даже они хотят сделать какой-то маленький подарок своим родителям. So how can we call ourselves that we are Buddhists? So if you want to get enlightenment, the first spiritual practice that you have to do, and you have to do at the moment, if you want to get enlightenment, is charity, generosity, giving, liberality. Можно называть себя тогда буддистами. И так первая практика, которую мы должны исполнять для того, чтобы достичь просветления, и исполнять ее всегда, это практика щедрости. If you can sacrifice your life for other people, I can say that this person is a very easy to get enlightenment. Если вы можете пожертвовать жизнью ради других людей, то я скажу, что такой человек очень легко достигнет просветления. To become the commanders of the army, to become the great person in the empire, is not. We cannot call those people as the great people, but the people can give everything to other people. We can call them the great people, like the Buddha or Jesus Christ. Командующими армиями, управлять государством, мы не называем тех великими людьми, называем великими тех, кто может отдать все другим людям, такими как Будда, Иисус Христос. There are many people, especially in Russia, there are many rich people, and those people, they try to collect money to become the richest people in the world or in Russian Federation, and show people that he has a lot of money. They have a lot of money to become the great people, but they are great by money, by the estate that they have, but they are not great people for the world, but they are great people to show
to show people that they have only materials, but not the spirituality. Очень многие люди в России собирают деньги, чтобы показать, насколько они великие, но они великие именно в этом мире. У них есть деньги, есть имущество, но нет самого главного, нет духовности. So you can compare the Jesus Christ with Abramovich. Вы можете сравнить Иисуса Христа с Абрамовым. Or Prokhorov, something like that. Или Прохоровым. But the Jesus Christ, he has he wear very sober clothes, very simple clothes. And the Buddha used the clothes from the chemistry, Но Иисус Христос носил from dead people to make the monk robe. Простую одежду, а Будда брал одежду из савана, которую заворачивали мертвых для того, чтобы сделать себе одежду. But you see that some people use a very expensive suit, Italian and French suit, very expensive, but inside they are very empty. Но некоторые люди носят очень дорогие французские, итальянские костюмы, но внутри они пусты. Empty in a spiritual perspective. Пусты с духовной точки зрения. So the first spiritual practice is very simple. You have to sacrifice your belongings. You have to keep your belongings and you have to sacrifice your life for other people. Первая практика очень проста. Вы должны отдавать свое имущество и жертвовать своей жизнью ради других людей. And you have to give out. You have to give up your bad behavior, your bad karmas, your bad manners. Is also we call charity. Charity, that means you take them out from your body and your mind. Is also we call charity. The charity back to the nature. Избавляемся от всего плохого, что есть в нас, в нашей душе. Это также мы называем это благотворительностью по отношению к природе. If you have the attachment, we cannot call charity. If you have detachment, we call charity. Если у нас generosity. Есть привязанность, мы не можем назвать это щедростью. Если у нас нет привязанности, мы избавились от нее, мы называем это щедростью. Attachment, that means everything you cling everything to you. Привязанность это когда вы все тянете на себя. And detachment, when you hand over those things back to the nature, to other people, to community. Отсутствие привязанности, когда вы раздаете все, отдаете это назад к природе или в общество. So the first spiritual practice to get enlightenment, charity, generosity, giving, liberality. Итак, первая духовная практика, которая способствует просветлению, это щедрость, это даяние другим людям. And the second perfection you have to practice to get enlightenment. И второе совершенство, которое вы практикуете для достижения просветления. Morality and good conduct. Это нравственность и хорошее поведение. Morality and good conduct, that means you have to do only good karmas. Нравственность и хорошее поведение означает, что вы совершаете только хорошие кармы. Good thoughts. Хорошие мысли. Good speech. Хорошая речь. And good action. И хорошие действия. So the good thoughts is the first karma that you can do only by thinking. Хорошие мысли – это первая карма, которую вы можете сотворить уже только через ваши мысли. So you see that when we are talking about good karmas, even your thoughts and your thinking is the first step of doing good and bad karmas. Итак, когда мы говорим о хороших кармах, то первый шаг уже к тому, чтобы делать хорошие или плохие кармы, это ваши мысли. You have a positive thinking. You have a positive thoughts. Если есть позитивное мышление, is already called good karmas. Это уже можно назвать хорошими кармами. So, if you want to practice the morality, you have to check your thoughts and Если your хотите thinking. практиковать нравственность, нужно также свои мысли проверять и обуздывать. And the second karma that you can do is your speech.
И вторая карма, которую вы можете совершать, это ваша речь. You have to be very careful with your speech and your talking to people. Быть очень осторожны в вашей речи, в том, что вы говорите людям. The way how to communicate with people is very important. То, как вы общаетесь с людьми, это очень важно. So, reflection of people back to you, the feedback of people back to you is very important because of your speech karmas. Отражение, то, что к вам возвращается от других людей, также очень важно и зависит от вашей кармы, вашей речи. Before speaking, you have to think carefully. Прежде чем вы что-то говорите, нужно очень тщательно подумать. You want to speak one sentence, you have to think at least 100 times. Вы хотите сказать одно предложение, по крайней мере, подумайте, по крайней мере, 100 раз. Not speaking to make people feel very upset and very unhappy. Не говорить для того, чтобы люди расстраивались и огорчались. Do not speak to make people in a conflict, to make the conflict among people. Не говорите для того, чтобы создавать конфликты среди людей. And please do not speak a very useless word and very I think it's very useless words to people to make sure or to make fun about people. И не говорите какие-то бесполезные слова, просто когда вы смеетесь над людьми или шутите без смысла. Many people in the television nowadays they try to imitate people, even old age people, Многие люди with very funny words. По телевидению, особенно сейчас, передразнивают даже людей пожилого возраста, очень считают это забавным. And they walk like a very old age ladies and old age grandfathers, and they make a joke and feel very happy, and people laugh at that joke. Ходят как бабушки и дедушки и шутят над ними, смеются, а люди смеются этим шуткам. So I can say that these kind of speeches are very, very dangerous, and they are destroying your karmas, and you will get the result of your karma sooner or later. Сказать, что такие речи, они очень опасны, и они разрушают ваши кармы, и вы получаете результаты этой плохой кармы раньше или позже. Even you don't make a joke with those people, you didn't join, you didn't participate with those people. When you watch television, this program, and you feel very happy, you feel very funny with that joke, your karma is also already destroyed. Даже когда вы сами не участвуете в этом, а просто смотрите по телевидению и смеетесь над этими шутками, ваши кармы уже разрушаются. So the third karmas that you awfully do very, very often is the physical conduct or physical action or physical karmas. Третья карма, которую также часто вы совершаете, это физические действия, физические кармы. Your behavior, how you walk, how you eat, how you sleep, how you communicate with people even by hand or by body is called the physical karmas or kaya karma. Как вы ходите, как вы едите, как вы говорите с людьми, это называется физические кармы или кая кармы. Kaya karma, the first karma we call mano karma. Кая карма, первая карма мы называем мано карма. The second we call vachi karma. Вторая вачи карма. And the third one we call kaya karma. И третья кая карма. The three kinds of karma, mano karma, vachi karma, and kaya karma is really influent to your enlightenment. Три вида карм, вот эти, они очень влияют на ваше просветление. So in Buddhism, we practice meditation, mindfulness. Поэтому в буддизме мы практикуем медитацию, осознание. Meditation, mindfulness, in Russian language we call meditation vanimatnas or осознанность. Внимательность, медитация внимательности или осознанности. So the meditation mindfulness will make you be very careful with your thought karmas, your speech karmas,
and your physical karmas. Так что медитация осознанности — это мы стремимся к очень большому вниманию в ваших кармах речи, кармах мысли и кармах вашего поведения физического. If we study the history of the Buddha, his incarnation before he was born at the Prince Siddharthas, that means the previous reincarnation of the Buddhas. Если вы изучите историю Будды и его предыдущей инкарнации до того, как он родился как принц Сиддхартха. One reincarnation, he was born at the Prince Temiya. В одной реинкарнации он родился как принц Темия. When he recognized that he is the mankind, all human beings, he decided not to speak. И когда он осознал, что он как бы человек, то он решил не говорить. When like 2 or 3 years old, he decided not to speak, and his parents and people think that, oh, this prince is useless, we should kill him, because he cannot speak, how can become the crown prince and the future emperor of the empire. Было 2-3 года, он решил не говорить, люди сказали, он бесполезен, давайте его убьем, как он может быть наследником престола, раз он не может говорить, как он может быть императором в будущем. He decided not to speak because when he communicates with people with speech, you know that sooner or later it will destroy the Vachikamas or speech karmas. Он решил не говорить, потому что знал, что если будет говорить, то рано или поздно он разрушит эти речевые кармы, вачикармы. So it's very important not to speak because it's very funny, not to make joke with people, not to make a conflict among people, and don't speak very useless sentences. Не говорить просто ради шутки, не создавать конфликтов между людьми и не говорить бесполезных слов. And when you speak to people, don't try to make people feel very unhappy because of your speech. И когда вы говорите с людьми, не делайте так, чтобы они были несчастны от вашей речи. Some people feel very happy when he can say a very, very polite word, but the people who listen his word feel very painful inside. Некоторые люди очень рады, когда могут говорить какие-то очень вежливые слова, но люди, которые слышат эти слова, им становится очень больно в душе. So to make people feel very unhappy because of your verbal karmas or your speech karmas, not to say a very rude word, but sometimes you did a very bad verbal karmas or speech karma by speak very polite and very cultural word to people. Иногда очень плохие кармы создаются, когда вы не говорите какие-то грубые слова, говорите очень вежливые культурные слова, но это приводит к плохим кармам. More higher education, you can speak very polite, very cultured word to people, but please know that when you try to make people feel very painful and very unhappy by your very cultural word or the way your behavior, how to speak, very cultural, that means you are doing the best karmas. То есть, если у людей есть хорошее образование, они могут очень быть вежливыми в речи, но тем не менее причинять боль людям и тем самым создавать очень плохие кармы. So some people look very educated and very polite. Некоторые люди выглядят очень образованными и очень вежливыми. If we listen his word, how to speak to people, he speak to people or communicate with people very polite. Но если вы послушаете его слова, как он общается с людьми, он говорит очень вежливо. But when you think carefully about his words, he's very impolite. Но когда вы внимательно и глубоко подумаете над его словами, то он очень невежлив на самом деле. Very painful and very bitter. Очень ожесточенные слова, очень горькие и очень причиняющие боль. And the sila, the second perfection, how to get enlightenment, that means you have to abstain from killing, from stealing, from doing sexual misconduct, and you have to keep very careful your speech, and also you don't abuse any drugs and intoxicants.
Также сила соблюдения принципов, то есть вы не причиняете вреда живым существам, не крадете, не нарушаете заповеди о принципе сексуальной жизни, не употребляете, не лжете, осторожны в речи, не употребляете алкоголь и другие опьяняющие. So shortly, sila, that means you have to practice the spiritual principle we call morality. Так что, говоря о сила, можно сказать, что вы практикуете духовные принципы, которые мы называем нравственностью. And the third perfection we call nekama. Мы называем некама. Nekama, that means you have to practice spiritual training with we call physical, mental control, verbal control, and physical control. Это означает, вы должны практиковать, контролировать контролировать себя ментально, вербально, то есть на словах и физически. That means, in Buddhist perspective, that means you have to be, if you want to get enlightenment, you have to be a monk. То есть с буддийской точки зрения, если вы хотите достичь просветления, вы должны быть монахом. Or you have to be a female monk. Или монахиней. Is the shortcut to get enlightenment. Это такой краткий путь для достижения просветления. It is shortcut way to get enlightenment is to become a monk or a female monk. Краткий путь достижения просветления – это стать монахом или монахиней. So to practice the first perfection in Buddhism we call renunciation. И чтобы практиковать первое совершенство в буддизме, то, что мы называем отречение от мира. Yeah, renunciation, that means sometimes you have to escape from the society to practice. Отречение это означает, что иногда вам нужно избегать общества, чтобы практиковать. You have to reject, you have to escape, you have to live away from the society to practice. Нужно отвергнуть общество, бежать от общества, чтобы практиковать. If you want to live in a society, very crowded society, very loud society, it's very difficult to get enlightenment. Если вы хотите жить в обществе в таком, где много шума, много всего суеты, то очень трудно достичь просветления. Because crowded society, loud society, will destroy your mental, spiritual control and spiritual perfection. Такое духовное общество, которое громкое и беспорядочное, оно разрушает ваше совершенство, ваше моральное и духовное совершенство. So the Buddha recommended monks to live away from the society and from the community. Поэтому Будда рекомендовал монахам жить подальше от общества и от сообщества людей. And the fourth perfection. И четвертое совершенство. In Pali language we call panya. На языке Пали мы называем панья. In Sanskrit we call prajna. На языке санскрита мы называем праджна. Prajna, that means, or panya in Pali, that means wisdom, insight or understanding. Это означает мудрость или глубокое понимание. Understanding of wisdom must occur by your thinking, right thought. Понимание и мудрость происходит от правильных мыслей. And your experiences. И из вашего опыта. Everyone here and who are listening my lecture from the video lecture, you know that you have got experiences, or you got wisdom because you passed many experiences in your life. Каждый из тех, кто здесь сидит или кто слушает мои лекции на видео, знает, что у вас есть много опыта, потому что вы уже многое пережили в жизни. In our life we have a very unhappy, sometimes we feel very unhappy, sometimes we feel very happy. В жизни мы иногда чувствуем себя очень несчастными, иногда очень счастливыми, наоборот. Sometimes it's higher and sometimes it's lower, sometimes it's positive, sometimes negative.
иногда лучше, хуже, иногда позитивно, негативно. So these positive and negative experiences, or bitter or sweet experiences, will give you the wisdom. Эти положительные, отрицательные или горькие, сладкие ваши переживания и ваш опыт дает вам также мудрость. Your experiences, positive experiences and negative experiences, will give you the wisdom, because these experiences are lesson for your life for the nowadays life and for nowadays living and the future living. Ваши положительные, отрицательные переживания дают вам опыт, потому что это уроки для вашей нынешней жизни и для будущей жизни. So the first perfections in Buddhism, understanding. Так, третье совершенство в буддизме — это понимание. Or we call shortly wisdom. Или мы называем это кратко мудрость. The fifth perfection. Это четвертое было. Пятое совершенство. Effort or endeavor. Усилие или стремление. Energy. Энергия. In Pali language we call virya. То, что на языке пали мы называем вирья. In Sanskrit we call pirya. Или на санскрите пирья. Pirya or virya are the same thing. Пирья или вирья — это одно и то же. Pirya in Sanskrit and virya in Pali, that mean endeavor and effort. Пирья на санскрите и вирья на пали — это означает усилие. You have to do everything with your maximum energy and endeavor. Делать все с максимальной энергией, с максимальным усилием. That means you have to do everything till the end. If you start to do something, you have to do those things till the end. То есть делать все до конца. Если вы что-то начали делать, вы должны довести дело до конца. You started everything every week, every month, and you keep them up, and you will get a very positive resolution or result. А вы начинаете все каждую неделю, каждый месяц, и не доводите до конца, не получаете какого-то позитивного результата. So, if you want to get out of samsara, or you want to get enlightenment, you have to do everything with your maximum effort and endeavor. Если вы хотите вырваться из сансары, достичь просветления, вы должны все делать с максимальным усилием. So I think that not only for the spiritual purpose, even for physical purpose, if you want to do, or material purpose, if you want to do anything, you have to do with a very strong and maximum energy, effort and endeavor. Я думаю не только в духовной сфере, но также в материальном. Если вы хотите чего-то добиться, вы должны это делать с максимальной энергией, с максимальным усилием. You imagine if the Buddha left already the palace, and very difficult to live in the forest with monkeys and animals and insects, and the Buddha decided to go back to the palace. А представьте себе, если Будда покинул дворец, а потом понял, что очень трудно жить в лесу среди обезьян, животных, насекомых, и вернулся бы во дворец. There is no the great person we call Siddhartha Gautama Buddha. То не было бы этого великого человека, которого мы называем Сиддхартха Гаутама Будда. And in the historical book, we write like that. There was one prince went to the forest to become enlightened one, and he left back to the palace to become the king. И в исторических книгах написали, был такой принц, который отправился в лес, чтобы достичь просветления, потом вернулся в дворец и стал королем. Like the Jesus Christ, when the Jesus Christ put the cross on his shoulder and went up to the mountain, and he threw the cross only on the halfway. Как Иисус Христос, если бы он нес свой крест, поднимаясь на гору, и потом выбросил этот крест на полпути. There is no the great person called Jesus Christ. То не было бы великого человека по имени Иисус Христос. We don't know. We don't maybe because there is one guy. He's a Jewish guy. He went to the mountain. Не знаю. He want to help people.
Сказали бы, был один парень, который хотел, звали его Иисус, который хотел помочь людям, он пошел на гору. And only on the halfway he threw the cross and went back to the mountain, to back down to the hill of the mountain. На полпути он выбросил этот крест и вернулся к подножию горы. And he decided, no, I don't want to pay any debt of the bad karmas of people anymore. И решил, нет, я не хочу платить этот долг за плохие кармы людей. Yes, there was a normal Jewish guy who was in a very short sentence in the history of Jewish people. Это был бы обычный еврейский парень, который удостоился бы только небольшой строки в истории еврейского народа. So you see that if you want to become, not only to become the great person, but to get out of the samsara or the sufferings, you have to do everything with the maximum endeavor, energy and effort. Если вы хотите быть не просто великим человеком, но хотите избавиться от сансара, вы должны все делать с максимальной энергией, с максимальным усилием. And the sixth perfection. И шестое совершенство. Sixth perfection in Pali language, kanti. Шестое совершенство на языке Пали называется канти. Kanti in Pali language, in English we call tolerance. То, что называем терпимость по-английски. Tolerance or endurance. Или терпение, или упорство. Tolerance, that means you have to do everything. You have to repeat your spiritual training every day. Терпение означает, нужно делать все, повторять каждый день свою духовную практику. And you don't afraid of anything, any obstacles of your enlightenment. И ничего не бояться, никаких препятствий к вашему просветлению. Physically, mentally and spiritually there is no fear. Fearless person. Физически, духовно и ментально нет никакого страха, бесстрашный человек. So the Buddha, Siddhartha Gautama Buddha, or the Jesus Christ, they are just kind of people. Также Сиддхартха Гаутама Будда или Иисус Христос это вот именно такие люди. Because they have a very strong endurance and tolerance. Потому что у них была очень большая выдержка, большое терпение. So if you want to get enlightenment or to get you want to accomplish your spiritual training and practice, you have to practice endurance and tolerance. Так что если вы хотите достичь просветления, практиковать, достичь успеха в своей духовной практике, нужно практиковать до конца упорство и терпение. You should not do everything, started everything and finish everything, not till the end. Just a little bit and finish, a little bit and finish, a little bit and finish. Не делать так, что немного попрактиковал, закончил, немного практиковал и закончил, но доводить все до конца. And the seven perfection. И седьмое совершенство. Satya. Satya. Satya in Pali language, but in Sanskrit Satya. Satya на Пали и Satya на санскрит. Satya in Sanskrit and Satya in Pali are the same thing. Это одно и то же. Satya на санскрит и Satya на That means the truthfulness. Это означает истинность. Truthfulness, that means you have to be very sincere to your practice. Нужно быть очень искренним в отношении вашей практики.